Aarse gurra eeggata waraan harkarraa naftu. Aarse gurra eeggata waraan harkarraa naftu. Foontu foonii rifataa nyaapha lafee naa cabdu. Qeerroon Oromooti yaa waamtee walirraa naftu. Faarsaan gaallu gaamanii haadumaan jijjiiranii. Gurbaa duuluu marqanii finiina micciiranii. Finiina nyaata aadaa goota nyaatee taphata. Goonni yoo biyyaa lolee arjaan ka gootaa tole. Itti qajeela malee goonni daboo dagalee dabeessa mataa iitaa wal arginee okolee luyna garaa fincaanii wallatte kaamoo golee. Wahaalaa boonurii marsee gaafa roobuun beekanii. Bakakkaa ta'uu mala taa'anii hin eeganii. Yoo wal dhageeffatanii waliif yareebanii. Waliin maleen tolanii maaliif ol gareeranii. Osoo mukii muranii odaa dameen nuumu. Odaa guddaa qabadhu tanaa dubbiin sitti mu. Namni odaa qabate hin daddaaqu reenti mu. Galaana feeti caa hin nyaatamoon dhedhemu. Seenaa dhufaatii kalee mee haa yaadannoo namu. Mee haa yaadannoo namu. Mee haa yaadannoo namu. Shumba shumba loli hilanga bohinga pita kurba. Oweni shumba shumba rebo rebo loli hilanga bohinga pita kurba. Oweni shumba 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 loli hilanga bohinga pita kurba. Oweni shumba shumba rebo rebo Andurano sigabaje taulvina tola de lola beta wanzalvina kabajari ratibeta ulfinani takabana nindetu diumani rebiyo lola farda Anu Roma sihilebe ki warwata yabo. Radio lola farda labo amiyo ma sihilebe ki warwata yabo. Hubalayo hondacha agayaro barfasa. Hondacha tutukango takakata. Hondacha koge garbo mukarati. Abbaan fenarratti hondacha akka marqaa lolli laafu. Hondacha itti naatee bisi gaafu. Hondacha jegalaana lolli dachaa si waraana. Abayoo deekee faayoo ndeetee yeroo wal faarfannu geette. Leeloo ganama qalbeeffadhu qabadhu waa sitema. Koodee dubbii qora wal waamayyuu otoo dhoofeen qorata waa hundayyuu. Soban beekuu qulqulluu goota korma qomoo fi dabarsee laatu orma. Ormi nyaatu bare nyaatee nambisu anaa nyaatu madaa garan fayyisu. Jarraa tokko volakkaadhaan duratti Oromoon koo odaa shanii jalatti. Heeraatu meen bulee duudhaa ulfinna abbaa gaadhaa labsaa guyyaa rakkinna. Galtee hundaaf qabagamee sabuuru namaa bineensa mirgaa eegduuru. Duruu goottaa gurra keetiin bulikaa gortee guttaa qarooma kuusha Afrikaa. Miidiyaa Dhaddacha Oromoo. Miidiyaa Dhaddacha Oromoo.
Miidiyaa Dhaddacha Oromoo. Miidiyaa Dhaddacha Aya Studio. Sabako Fana wanya Nyuma ganama Vaya norantolia Nyuma duga Fabia gali gali Zwa mande inje panongali Obo Mande Mirgan Moki Kadia Kubelo le nanai kubelo le ai kubelo le nanai kubelo le ai kubelo le koti chalmaraya ai kubelo le apacha manoti ai kubelo le dulci sawarana ai kubelo le kota sabasati ai kubelo le kombo fi azabo ai kubelo le ilman digatoko ai kubelo le galat kota saba ai kubelo le hada saban toko ai kubelo le jufaraba Ethiopian Federalist and Confederalist Force, November 5, 2021, Washington, D.C. At the outset, we, the Federalist and Confederalist Forces of Ethiopia, are pleased to announce the establishment of a front, the United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces. This front is composed of forces fighting against the genocide of the region in Ethiopia. Until 2018, Ethiopia was regarded by many as a symbol of stability in the ever turbulent region, the Horn of Africa. In unfortunate turn of events, what had unfolded in Ethiopia since 2018 was catastrophic, to say the least. Despite the widespread popular aspiration for the reform and stability, Ethiopia under Abiy Ahmed instead has plunged into theater for the ethnic cleansing and genocide. 3 million internal displaced, over 63,000 persons forced to cross borders to neighboring countries, state-sanctioned famine and violence, political assassinations, killings, and detention of civilians in internment camps, imprisonment of political leaders, their followers, and media personalities. Furthermore, once regarded as one of the fastest growing economies in Africa and beyond, is mirrored with rampant ethnic conflicts throughout the country. A record high number of people in need of emergency food assistance. The toll of genocidal war waged against its own people. The thriving economy has turned its foreign currency depleted
with seemingly uncontrollable corruption and misappropriation. Unfortunately, this is becoming the features of the current Ethiopia. For the first time in the country's history, the regime in power has masterminded, conspired with an enemy, and invited foreign forces to massacre and commit genocide on its own people, whilst decimating infrastructures and exploiting its resources. As it stands, Ethiopia has significantly deteriorated political, social, and economic situation that is leading the country down a path of disintegration. Tensions throughout the country have been exacerbated by the autocratic rule of Abiy Ahmed, who aims to undermine the multinational federal structure and the constitution of Ethiopia to consolidate his power, thereby dragging Ethiopia to the verge of impulsion. We are witnessing an unstable Ethiopia on the verge of collapse with apparent negative consequences not only to itself but also with serious security implications to the region, to the larger East Africa, Red Sea, and the entire continent and beyond. Ethiopia is a country of over 115 million. If allowed to fail, it shall be of grave concern to all our partners, potentially triggering alarm over the country's current trajectory. In addition to this, following the region's heavy defeat, sustained in all battle fronts, its administrative structures, both at federal and regional levels, are evidently crumbling. As a response to the mere of crisis facing the various nations of the country and to reverse the harmful effects of Abiy Ahmed's autocratic rule to our peoples and beyond, we have recognized the urgent need to collaborate and join our forces towards a safe transition in the country. Hence, have established the United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces. The United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces is aligned our collective will towards unified struggle for democracy, equality, and self-determination that benefits us all mutually. We have agreed, among other things, to establish a joint command responsible for all-round engagement and to work jointly towards an all-inclusive national dialogue and the establishment of transitional arrangements with the view of addressing the political crisis affecting the country. Additionally, we have agreed to synchronize and share our human and material resources as is required to expedite the struggle against the tyrannical regime and to jointly work in apprehending and bringing to justice those officials of the region and its collaborators in the gross human rights violations and genocidal crimes. The United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Force sees this opportunity to urge all Ethiopians and all peace-loving people to categorically denounce repeated calls by the region and its operatives for a wholesome war between the Ethiopian people. We further take this opportunity to critical occasions to condemn in the strong positive terms the concerted social media campaigns against the specific ethnic group, predominantly Tigray, and generally Benishangul Gumuz, Oromo, Command, and others in Ethiopia. We reiterate our position that we do not recognize the illegally constituted government by self-acclaimed
prosperity party based on sham elections to which the main opposition parties in Ethiopia were denied participation. Equally, the United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces categorically reject and shall consider it null any attempt to temper the existing constitution in any form or shape. Therefore, we call upon all the Federalist and Confederalist forces in Ethiopia to join the front, whose core goal is clearly stated and benefits the entire nations and peoples in Ethiopia. Finally, the front extends the highest appreciation and gratitude to Kebun Ethiopia for taking initiative to bring the party to one platform. The members of this front are Afar Revolutionary Democratic Unity Front. I can repeat it. Afar Revolutionary Democratic Unity Front, Agaw Democratic Movement, Benshangul People's Liberation Movement, Gambela People's Liberation Army, Global Command People Right and Justice Movement, Command Democratic Party, Oromo Liberation Front, Oromo Liberation Army, Sidama National Liberation Front, Somali State Resistance, and Tigray People's Liberation Front. Thank you. So what's your name and what organisation are you from? My name is Odaa Tarbii. I'm representing the Oromo Liberation Army here today at this signing ceremony for the United Front of Federalist and Confederalist forces. And what are you trying to achieve? What we're trying to achieve is that we're trying to bring together all the forces that have risen in rebellion against Abiy due to dictatorial practices. And we're trying to build a united front, possibly something that can go towards a transition, kind of a beginning to inclusive transition. Definitely, there are going to be other groups that are going to have to be part of the transition to make it successful. This is just the first step to make sure that's a success. And if Abiy does not want a peaceful transition, are you prepared to work together to try and take the capital? Yes. Our hope is, due to the capital city is a very high population density, it's a very urbanized area. We would prefer for there to be some sort of deal that would include an orderly transition in which there would not have to be violence in the capital city. So we would get to the capital city, but when it comes to actually fighting the capital city, we're hoping that there's some sort of negotiation or arrangement that can avoid bloodshed. And what do you make of his actions so far? Abiy's actions? On Abiy's side? Well, Abiy does not seem to be interested in peace. This is something we've seen for the last 3 years. That is one of the reasons when we look at the international community's policy of appeasement in regards to Abiy and even the current negotiations in regards to Felton, we do not have much hope in them because they continue to seem to think that they can appease this man and suddenly he'll turn into peace. We believe that Abiy regime for peace to exist in the country, we would most likely need to remove it. And his current actions, they have not shown any sign that he would want to negotiate, that he would want a peaceful resolution. He's been very adamant. He's been mobilizing civilians in hundreds of thousands, telling them to pick up whatever weapon they can have. So there is no talk of peace on his side. We have a way that we have presented our conditions for what a peaceful resolution would look like from our end. We've seen nothing like that on his side. So we do seem to think that he will continue this war, which is why we decided to take more decisive measures last few weeks. And you therefore presumably want the US government to change their strategy too? Absolutely. They have to realize the biggest obstacle to what they want. They want to see a peaceful, stable country. The biggest obstacle to that is Abiy himself. So appeasing him, trying to keep him in power, has not worked, and they need to change strategy in regards to that. Do you mind if I take your copy? Sure.
So the change, November 1, 2021, an historical event, Mad Freedom March. So, man be genangat be chudo, man wake Washington. Kudedano, mugo, ne chungu kakuma, ne choy ne kere ki a big Lingman killer be per five nation to centralized. Nation now come on nation to the Parikatsa. What can the man to an attack or Bangi Pinkro? Let him know the character, the character on the Timin, one more sign. I sign for freedom. Thank you. Yeah, but I can come around and see. Fantastic. Really appreciate your time. Thank you so much. Really appreciate it as well. Hi. Excuse me, sir. Sky News. You want me to speak? Yeah, sure. Okay. Yeah. What media? Thank you. Thank you very much. TMH. It's okay. All right. Do you speak Amharic or you speak? I speak English and Can you tell me your name and who people are representing? My name is Odaa Tarbii. I'm representing the Oromo Liberation Army here at this conference. The signing ceremony for the United Front of Federalist and Confederalist Forces. Can you explain what the aim of today's agreement with those 9 countries? Well, this is a long time coming. There are some ties that were formed by the various fronts, groups that rose in rebellion against Abiy's dictatorship in the last year. So today we have come together to really cement those ties. There are some points that we all agreed with. And, it's an agreement in how we're going to continue the struggle and the best way to coordinate to be more effective against this government. Any message to the people of Oromo or the people of Ethiopia regardless the war going on in Ethiopia? Well, first of all, there is mass conscription happening in the country right now. So my message to the people are, as best you can, do not participate in this war, at least not on the side of Abiy. If you need to escape, it is always better to join those who are fighting for freedom against a dictatorship, instead of going and then dying a needless death in defense of a tyrant, in defense of a dictator. So my message is, do not fight in this war on the side of Abiy. If you want to escape conscription, join the various fronts that form this organization that we've established today. And freedom is coming. It's not that far off. So just wait on it. Thank you. No Thank you so problem. much. Thank you. Odaa Tarbii. Right. Keemilidhaaf. Kush miidiyaa neetwoorkidha. Okay, haa ta'u. Afaan Oromoodhaan goona. Haa ta'u. Okay. Maqaan kee nutti himi. Har'a moo maaliif maal ta'aa jira har'a? Okay, maqaan koo Odaa Tarbiidha. Har'a walta'iinsa uumame kana mallatteessine warra hirmaattota hundatti asitti argame. Walta'iinsi kuni kaayyoonsaa biyya kanaa jijjiirama fiduu. Jijjiirama jechuun mootummaa abbaa irree kana, mootummaa dikteetara kana buqqisuu, dimookiraasii fi walabummaaf carraa kennu. Walabummaa jedhu self determination jedhamu. Akka uummanni egereesaa filachuu danda'utti sirna akkasii ijaaru. Warra nuun asitti wajjinii walta'iinsa kana uumne warra ideoloojii akkasii qabaatanidha. Akkuma keenya waan akkasitti yaadan kanatti walitti dhufedha. Oromoodhaaf yaada erga maal qabda? Amma waraana isa biyya keessa isa jiru akkam how do you describe it? Akkam describe goota? Akkam immoo Oromoon akkam ilaaluun irra jira? Oromoof immoo erga maal qabda? Asirra dabalatee qabxileen isaarra walii galtan osoo irratti hin tutteeti. Qabxileen achirratti pointii tokko coordinationii gara waraanaatti akka walii galu, akka bakka humni argamu, bakka akkaataa istiraatijiin akka unified ta'ee yaada tokkoon deemnu isatti ijaaramee lammaffaa
akkan sila jedhe mirga sabaaf sablammii inni jedhamu akka kabajamu hundi keenya irratti walii galleerra itti dabalee constitution amma jiru akka hin tuqamne amma bii waggaa sanan kana keessatti waa baay'ee keessa waan orkaa ta'e hojjetaa ture achirraa dabalee waan adda adda keessa babbaasuu yaale nuun amma kan itti yaanne kan jalqabuma mootummaa kana ijaaree xinnuma tokko carraa nuuf kenne constitution kana ijaaree fi innis akka ammaaf akka jirutti hafuudha. Okay. Oromoof yaada maal qabda? Isa waraana isa amma Tigraay beera Oromiyaa Beenishaangul irra isa jiru akkam agarta Oromoof maal ergaa maal qabda? Okay, so duras why was Beenishaangul Gumuz waan dubbadhe. Gara sana amma dhageera warri liyyuu hayil keessa turanii babba'anii Oromiyaa keessatti achi keessa miindaa dhabanii Oromiyaa dhufanii namarraa hataa jiru, makiinaa fa'aa hataa jiru, uummata ajjeesaa jiru. Kuni kan agarsiisaa jiru mootummaan kun kufaatii irratti dhiyaatee jiru. Seera qabachiisuu danda'ee jiru. Kanaaf uummati keenya hamilee keenya akka cabu barbaannu abdii keessan akka abdataa mataa afa jechuudha. Amalola kana ittiin hirmaatiina yoo gara abiiti. Maaliif abiini abbaa irreedha, dikteetaradha, mootummaa kufaa jirudha. Maaliif fayyuma deemtanii lubbuu keessan sirna kanaaf kana dhaamsa. Kan yeroo adda balatame namoonni tokko iftoomina bakka bu'iinsa oolaa yookaan bakka bu'ummaa argatetti gaaffii akkasaa jirume bakkuma kun akkamiin dhufee wanti miseensonni dhaabaa beekan jira meemaan kan irraa waan jettu. Miseensa dhaabaa wajjin wabojjechuu keetti. Inni amma irra caalaa miseensonni dhaaba kanaa biyyuma keessa jiru gara biyya alaa kanatti suuta jedhee guddachuu mala maaliif yoo jedhame principaliin wabuu tokko yoo irra caalaa yoo decision maker taate nama waa murteessu yoo taate yoo stakeholderii dhugaa yoo taate lafarra jiraachuu qabda. So hangamatti kan biyya alaatti akka miseensa dhaabaa ta'ee jedhame nama dubbachuu danda'u gara PR public relation dha malee gara hoogganaa waan akkas keessa badaan jiru garuu waan ijaaramu kana. Naa galachuun bakki bu'umsaa kan keessa dhufte akka walii galtee kana mallatteessitu iftoominaan wanti ta'ee jiraan jedhe namoota tokko gaaffii kaasaa jiru namoota ifa akka ta'uu fi bakka bu'ummaa iftoominaan akka fudhatte ifa nuu godhe. Kuni murtii maajida olaanaa irraa dhufedha. Maandeetii sanaatiin galata. Yeroo guyyaa lamaaf fuuldura immoo akka liyyuu haayilii Oromiyaa keessa jiran akka oolaa galaa jiran qabatee turte. Akkam deemaa jira amma gara oolaa dhufaa jiru? Dhufaa jiru amma irra caalaa gara lixaa yoo deemte amma gara laga xaafoo kan kaampii dhiisee gara baadiyyaatti deemee loltoota keenyatti dabalamee 400. 700 immoo guyyuma sanatti gara Wallaggaa kanatti dhiisee nutti dabalameera. Amma inni baay'achaa jira maaliif ijoolleen baay'ee kan humna addaa keessa jiranii dhiyooma kanatti dabalamanii lola sirriitti hin beekanii irra caalaas sababa isaan lolaa jiraniif isaan badan yeroo baay'ee waan lola akkasitti galanii harka kennatu booda barumsa siyaasaa kennama waborra achuma carraa argatu. Harka kenna manatti deebii feetaman wajjin loluu barbaada kan jedhamudha. Akkasuma ta'e warra dhisa dheengadda laga xaafootti harka kennatanii waan akkasii keessa jiru. Kunis itti fufaa jira bakka hundatti. Amma intarneetiitiin jiru malee silaa oduu baay'eeti bal'inaan daddarba. Gaaffii isa dhumaa xiyyaaraadhaan rukutaa jira biyyi gara kamiseeti maal dhageessaa jirta namni maqannoo irra du'aa jira waan akkasii. Amma jalqaba kamisee gara garbii fi mata horaa irratti buusee booda gara artuma firsiitti buusee ture hangammaatti nama walii galteetti strike kan lamatti nama 50 olitti ajjeefame. Waa 50 ol jedhu civilian jechuudha nama hidhatee jiru miti. Kun egaa waan manni gara Tigraay kanatti hojjechaa turedha. Waan marraa eegamu dhugaa dubbachuuf abbii waan akkas baay'ee gara jabinaan uummata keenyatti lolaa durus akkasumadha. Kun waan itti fufu fakkaata. Kanaaf uummata keenyarra kan amma eegamu keessa diaspora keessa kaampeenii jalqabuu qabu.
akka uummanni hawaasi idil addunyaa waan akkasii dhaga'ee pressurii mootummaa kanatti buusu akka air striking kun maalii fi fayyuma uummati nagaa uummata hidhatee hin jirre fayyuma dhuun qaban. Baay'ee si galateeffadha. Hojii kee hundumaaf akka Oromoo baay'ee si galateeffannaa nuuf jawaadhu. Okay, thank you. Thanks. Appreciate it. And where are you normally based? Tell my voice. Historical. No. ህዝባችን ነጻ ይወጣል። ከዚህ በፊት ያልነበረ ነጻነት በሀገሪቷ ላይ ይሸፍናል ብዬ ነው የማምነው። አሁን በዛሬ ያረጋችሁት ስምምነት እንደመነሻ ነው። ቀጣይ Aya Studio. Fardinyatu arota tunya tamale alaga kainu nalu alu tatuda lamale jaranama jalacha benya inafukuma barato takenya jarri kalu barekino kalatani nyatu inni barata kenya kuma sabakoti sumisani tatatu jaranama Refudina balafutani arengatina ittin duftani aditti makadenya tola shimala nafufi jabe kurasi tola harka gane birbinen intatu yomille makale sultan intatu delle makale burayu intatu delle makale jaranama sina naga patasina naga Balamia kusae, ana labana tugae, basasu ya duma utal, ubonga lage, basasu ya duma utal, ubonga lage. Salale rana tiugae, ubonga lage, turikuba na tiugae, ubonga lage. Antale rana tiugae, ubonga lage, malagara na tiugae, ubonga lage. Ambokuba na tiugae, ubonga lage, sapatara na tiugae, ubonga lage. Wanti garbun kan kabu kabenya sabakonya tefite kabenya sabakonya tefite muraya sabarenjira wanti gabru bilang kabu dangalite kabenya sabakonya tefite muraya sabarenjira ngurafite hakanan jet yeka kotana mana jajabe kotana man ani ho kotana man ani ho ani kerotana man ani ho kotana man bate adum bilis gabru fata